Hi my dear students, welcome back to the channel. So class 9 public examination preparation session 2 ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. So in today's class I am teaching you the Bohr's model of an atom and most important ಆಗಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ how are you going to distribute the electrons. So ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ because definitely you can expect a question from atomic structure. They may give you atomic structure and ask you to write how are electrons distributed or what is its valency or how many valence electrons are there. So ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು or they can give you the atomic number of one particular element and ask you to write the atomic structure. So to answer for all these variety of questions, definitely it is very important to know what is Bohr's model is all about and what exactly the Bohr said in his model. Okay, so I welcome each and everyone who are present in today's class. So saying so much, so myself and Deepa ma'am, we both are trying to teach the class 9 students for the public examination preparation. So I request all the students to kindly subscribe to TVS Math channel for your class 9 public examination preparation. And as usual for science, definitely I'll be teaching you till your examination get completed. Okay, and this channel will not only help for class 9 students, 9th students, those who are getting entered for 10th in couple of months. So when you come to 10th standard, even then you'll be having any doubts you can ask with us, and for all your doubts you'll be also getting the videos in our channel. Okay, so let us now understand what is the Bohr's atomic model. So previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ and what was the proposals ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Whatever I am telling in this video, you should make a note about it and don't forget to learn all those concepts with respect to examination point of view. Okay, so today's concept is Bohr's atomic model. I repeat, Bohr's atomic model. So first of all, we should know why Bohr has come up with his own model of an atom. ಯಾಕೆ ಬೋರ್ ಅವಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ? It is because, see, in the previous class I told you, Rutherford, when he came up with his own model of an atom, there was some kind of, drawback which was there in his model. Can you guys tell me what was the drawback which was there in his model? The main drawback was, he told that electrons are revolving in the circular orbit. Correct? Suppose if electrons are revolving in the circular orbit, they radiate the energy because electrons are charged particles. So these electrons will radiate the energy and finally it will collide with the nucleus. When an electron collide or collapse with nucleus, definitely an atom will become unstable. Okay, that is the reason we have another model called Bohr's model. Science ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ there will be some drawbacks related to the particular concept in the previous model or previous theory. So to make that very clear, scientists will always come with their own models. Okay, in the same way as Rutherford model was having some drawback, Bohr, actually his full name is Niels Bohr. Okay, Niels Bohr, actually he is a scientist, some chemist. He has come up with his own model. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೋರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? What exactly the Bohr told? Let us understand. See, Bohr told that, see, we already know that how is an atom. The atom, it just look like a sphere, and you also came to understand because of the Rutherford model of an atom that all the positive charge of the atom is residing at the center. That means protons are present at the center. You came to know this. Correct? Okay, now according to Bohr's model of an atom, what exactly he told was, he told that electrons in an atom, see, electrons in an atom is revolving in a discrete orbits. That means there is a particular orbit. We call them as orbits. We call this as orbits, or we can also call this as shells. Shells anta kuda karibodu, orbits anta kuda karibodu idina navu. See, Rutherford told that it is continuously moving. Okay, but Bohr told that yes, absolutely it is moving, but it is not moving however it wants.
Instead, it is moving in a discrete orbit, a particular orbit, he said. And he called this discrete orbits or also as shells. Okay, that is very important thing that has been said or proposed by the Bohr's model of an atom. Okay, and he also told that, see, electrons, when it is revolving in a particular orbit or a discrete orbit, they do not radiate any kind of energy. They do not radiate any kind of energy. These are the two important points that you have to remember with respect to Bohr's model of an atom. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ and it will fall into the nucleus. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. An atom should be always stable. So to prove this, Niels Bohr has come. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, yes, of course, Rutherford ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ all the positive energy of an atom is present at the center, but electrons ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ electrons are revolving in a particular orbits or shells ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. These are the two important corrections made by Niels Bohr with respect to Thomson's model of an atom. Okay na? Next, Bohr ಯಾವ ರೀತಿ electrons ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He told, Bohr ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, we have to there are electrons, they will be revolving in a particular orbit ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. According to Bohr's, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಶೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್? ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us now understand how electrons are distributed according to Bohr. Suppose, let us consider this as an atom. So if I take this as an atom, we say for example there are so many orbits, or I can also call them as energy levels. There are so many orbits, or I can also call them as energy levels. So let us understand that, like, how many number of electrons can be accommodated. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶೆಲ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, Bohr has come up with a formula called 2n² formula. ಈ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. n is nothing but number of shells. Okay na? So let us now first understand how many electrons we can accommodate on. This is called as first shell. So I will also tell some other things that is with respect to this kind of electrons later. Let us now first consider it as the first shell, and this as the second shell, and this as the third shell. And let me write one more shell, so I can accommodate one more shell here. So the fourth shell also I am writing. Okay, this is the fourth shell. According to 2n² formula, n is nothing but what? N is nothing but number of shell. The number of shell is number 1, number 2, number 3 and number 4. ನೋಡಿ 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ n² ಜಾಗದಲ್ಲಿ n is equals to number of shell ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, n is equals to 1 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into 1². 2 into 1² ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 ones are 1. ಸೊ 2 ones ಏನಾಗುತ್ತೆ 2. So how many electrons we can accommodate on the first shell? It is 2 electrons. 2 electrons can be accommodated on the first shell. Okay, later look at here, when we look at the second shell, see, when we look at the second shell, let us take the same formula. n² ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, let us put 2.
So because this is second shell, see second shell ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ my n is now 2. 2 into 2 square. So 2 square is how much? 2 2s are 4, so 4 2s are 8. How many electrons we can accommodate on the second shell? It is 8 electrons. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Stay tuned to understand. Now let us go for third shell. 2 into 3 square. Simple ಕಂಡ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ? So 3 square, 3 3s are 9. So 9 2s are 18. How many electrons you can accommodate on the third shell? It is 18 electrons. I am writing E minus. E minus is nothing but it is electron. Similarly, if I go for fourth shell, 2 into 4 square. 4 square is 4 4s are 16. 16 2s are 32. How many electrons? 32 electrons. Like this, he has found out his own way of accommodating the electrons on the different shell. ಬೇರೆ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಬೋರ್ ಹೇಳ್ದ. So and this is the one which is told correctly, and till now we are following the Bohr's model of an atom. Bohr's model of an atom ನ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we are distributing the electrons based on what Bohr said. Okay, this is how the electrons are being distributed. ಇದೇ ರೀತಿ electrons ಅನ್ನ distribute ಮಾಡ್ದ. ಈಗ let us understand what are these shells called as by the names. So the first shell he called it as K shell. The second shell was called by Bohr as L shell, and the third shell was called by him as M shell, and the fourth shell is called by the name N shell. I repeat, first shell is K shell, KL, and third shell is M shell, and fourth shell is N shell. Students, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Okay, that is the one thing I can do it for you. Okay, because I should know whether you understood this concept or not. I told you what Niels Bohr did, right? According to his model of an atom, we are going to distribute the electrons on a shell. So let me take some elements. Okay, so some random elements I'll take. Okay, so say for example, let me take hydrogen, the simplest element. Then helium, lithium. Let me take lithium. Let me take carbon, let me take oxygen and sodium, and one more element I'll help you with. Let me take some, okay, phosphorus. Okay, any element you can take, See here, hydrogen, atomic number 1. Okay, lithium, atomic number 3. Ma'am, how do we know this? I told you in the previous class that you guys have to understand and learn the 20 elements. First 20 elements learning is very important with respect to class 10th also. Okay, so very important, you have to understand. Here, so now the thing is, let's go for carbon. Carbon is 6th element, oxygen is 8th element, sodium is 11th element, atomic number 11. Phosphorus is 15th element. Okay, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, 15th element. Suppose, let us, suppose if we are following Niels Bohr's model of an atom, then how can we distribute electrons? So one hint I will write for you guys to understand. So see, first shell has 2 electrons. Let us look at here. First shell has 2, 8, 18, 32. I'll be also telling some rules here. Make sure to remember. So we has 2, we has 8, 18 and 32. So these are the number of electrons that we have on different shell. That is on the first shell, so called K shell, next L shell, followed by M shell, and followed by N shell. So ee reeti electrons na ನಾವು distribute ಮಾಡಿ. Atomic number 1. Simple ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, atomic number ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೋ, atomic number is equal to the number of electrons.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ಗಾದ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಶೆಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ಥರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಥರ್ಡ್ ಇದೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ನಾವು ಟೋಟಲಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದೀವಿ? 2 ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಕೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಸೊ 2,1 is the electronic configuration. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ 6 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. 6 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 8 ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್, ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 2. ಓಕೆನಾ? 11 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? 2 ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ನು 9 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 9 ಆಗಲ್ಲ, 8 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. 1 and 2 followed by 3, 4, 5, 6, 7 and 8. The 2 plus 8, 10 electrons over. So 8 electrons na second orbital accommodate ಮಾಡಿದೀವಿ. Totally 11 ಇದೆ, but 10 complete ಆಗಿದೆ. Remaining 1 electron is going for next shell. Okay na? So now you can observe in the third shell we have 1 electron. Here ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? So this is how we are going to write. Okay? So electronic configuration ಅಂದ್ರೆ distribution of electrons. ಹೇಗೆ electrons distribute ಆಗಿದೆ, that is the electronic configuration. Here I have some questions for you students. So can you guys tell me what is the electronic configuration of the element phosphorus? Can you guys tell me what is the, without structure ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ? 2, 8, 18 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Pragati is giving the right answer. Exactly right, Pragati. Suguna has given the answer for 10th element. We are now talking for the 15th element. 15th element. Simple control. If 15 element andre 15 electrons irutte. ಅಕ್ಷರೇ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 15 ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ 2 electrons ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬಹುದು. 15 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, 13 ರಿಮೈನಿಂಗ್. 13 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? 8 ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? 2 + 8 10 ಓವರ್. 15 ಅಲ್ಲಿ 10 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ 5 electrons in the third shell. So electronic configuration of element with atomic number 15, that is phosphorus, is 2, 8, 5. Clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? That is very important. So one more question let me ask you now. Okay, what is the electronic configuration of, okay, argon? Argon barivi. Argon is phosphorus. Argon is 18th element. Okay, its atomic number is 18. 18 electrons are there. Can you guys tell me what is its electronic configuration? Can you guys tell me what is the electronic configuration of argon? Okay, Suguna has given the right answer. Pragati has given the right answer. Yes. Ayusha, I think you are not getting it. Very simple, Ayusha. You can see here 18. Among 18, 2 electrons will be settled in first shell, 8 will be on the second shell, and in the third shell you will be writing the remaining 8 electrons. This is according to rule, according to 2n square formula. You need to follow 2n square formula to write the maximum number of electrons that can be accommodated. So, ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ ವರ್ಗೂ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ 19th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ 19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 19 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 19, 2 electrons will settle on first orbit. Electrons na baribeku exam alli, number na baribedi. So I'm just saving the time. So you should write like this, electrons you should write for atomic structure. Okay, just I'm writing the numbers to make you understand and to save the time. So 2 can be on the first shell and 8 will be on the second shell. Nodi 2 + 8 10 over. 19 alli 10 hodre innu 9 irutte. But third shell alli, according to 2n square formula, 18 electrons ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 18 electrons ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ 18 ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಓನ್ಲಿ 8. ವೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೂಲ್. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೂಲ್, if an element has to obtain the stability, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 9 electrons ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 9 electrons ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 8 electrons ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 2 + 8 + 8 ಏನಾಗಿದೆ? 18 ಆಗಿದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 19th electron ನ we are going to send for KLM ಶೆಲ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 electron here it will accommodate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ವೇಲೆನ್ಸಿಗೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್.
Let us understand a concept called valency and valence electron. VE short ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, valence electron. Valency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is mean by valency? Two definitions ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Valency is nothing but the number of electrons lost or number of electrons gained ಅಂತ ಒಂದು definition. Number of electrons lost and number of electrons gained. ಅಥವಾ we can say combining capacity of an atom. See, the both are the definitions for valency. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆನ್ ಲೂಸ್ ಒನ್. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಲಿಥಿಯಂ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಫ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1, 2 or 3, okay, if they're having 1 electron or 2 electrons or 3 electrons, their valency will be same. Their valency will be same. Suppose if an element is having 5, 6, 7, then their valency is again 1, 2, 3 only. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿ, 1 electron is ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ 8 electrons ಬೇಕು. ವೈ 8 electrons? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 8 electrons ಬೇಕು. ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8 ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 8 ಆಗಕ್ಕೆ 7 is needed. Taking 7 is difficult. Rather, what this element does, it loses 1. So valency is 1. Here, so here to become 8, there are only 2 electrons. To become 8, they need 6. Taking 6 is difficult, so they lose 2. So valency is 2. Here you can see to become 8, they need 5. Taking 5 is difficult, so hence they will lose 3. So their valencies are same. Simple. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 1, 2, 3 ಇದ್ರೆ valency ಕೂಡ ಸೇಮೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1, 2, 3 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 5, 6, 7 ನೋಡಿ. 5, ಇಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗಕ್ಕೆ 5 ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 3. ಇದು 5 ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 3 ಗೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ರಾದರ್ ದೆನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 5, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 3. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5 ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ, in case of 5 the valency will be 3. In case of 6, phosphorus ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫರ್ is the 16th element. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2, 8, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2, 8, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 to become stable. So its valency will be 2. And 7 ಇದ್ರೆ its valency will be 1. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 1 ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ 1. I'll be asking some questions to you right now. Be alert. ಲಿಥಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ 1. 8 ಆಗಕ್ಕೆ 7 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ, 2, 4 ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 4, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನೈದರ್ ಲೂಸ್ 4 ನಾರ್ ಗೇನ್ 4. 4 ಲೂಸು ಮಾಡಲ್ಲ, 4 ಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 electrons, it will share. What does it do? It will share.
ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ 4 ಆಗುತ್ತೆ. So can you guys answer now what is the valency of sodium? Can you guys tell me? Look at the last shell and tell me whether how many electrons it loses or gains. It has only 1 electron. It loses 1 electron or it gains 1 electron? Sodium, does it loses 1 electron or it gains 1 electron? Suguna, correct answer. Yes, it loses 1 electron. So valency is 1. Valence electrons ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್, you can ask me in the comment section. So today's homework for you is, today's homework, ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Kindly try to answer in the comment area. After the completion of this video, you will get a comment area. Today's question is an element. See, today's question is an element with the atomic number 17. An element with the atomic number 17 has electronic configuration 2,8,7. My question to you is, write the name of this element. What is the name of this element? 17th element name ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ. And then write the number of, that means instead of this I can give you, write its valency and valence electrons is your answer. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಮ್ 0 ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 0 ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಆರ್ಗಾನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನಮ್ಗೆ 6 ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಾನ್. ಓಕೆ, ಈ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0ನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ 0, ಬಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 8. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್, ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 0. Clear alva? So thank you so much for being in live, children. Yeah, see you all in tomorrow's class with some more concepts. And next class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I myself had made some model papers for for the usage of students. I'll be discussing the chemistry second model paper tomorrow with you all. So stay tuned to my channel, and if you're new to my channel, kindly subscribe to the channel and share the videos with your friends. Thank you so much, students.